Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. On facts presented to court, I am not persuaded that it was sufficiently established that Thales will suffer irredeemable, irreparable, or insurmountable prejudice if the state were to allow. Mo kgasong eno, re utlwa fa kgotlatshekelo ya Pietermaritzburg e gapetse thoko kopo tsa mopresidente wa maloba le setlamo sa dibetsa sa kwa France. Remember when he approached me and he said, look, Grant, a documentary ka Ditaba. Ke tswa ke le go magapang start again. A Ditaba tse man, it's a beautiful thing. Re tshwanetse re tse documentary I think mra ke no ba gona batho ba setseng ba approach itse re mara itse tlhaloganya aka. Ditsala le losika lwa ga tshwene ya gae yo a neng a itsege ka Khobrizi wa le easy ba mo tlhalositse e ne le motho yo boikobo. Is there white genocide that's happening in South Africa at the hands of black people? Moruti Magbans o gapetse thoko dipego tsa gore basweu ba bolawa ka mogoso mono Afrika Borwa. There's a tendency by the minister not to attend our meetings. Mo go tsa metshameko, monnasetulo wa komiti ya Parlamento kgadile mokgwa wa ga Tona Gayton McKenzie wa go se tsene dikopano. Mothoetso Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Tla re diale. Re simolola ka tse re sa tswang go di amogela. Lekoko la Umkhonto weSizwe le ntshitse mokwaledi kakaretso wa lona Floyd Shivambu mo maemong ano le go mo romela kwa kokwano bosetšhaba. Seno ke morago ga gore lekoko le fitlhele fa tshwetso ya ga Shivambu ya go etela Shepherd Bushiri kwa Malawi e gatakile molao wa lekoko. Kgotlatshekelo ya Pietermaritzburg e gapetse thoko dikopo tsa mopresidente wa maloba Jacob Zuma le setlamo sa dibetsa sa kwa France Thales tsa gore e supe gore ba ka se bone tsheko e sa gobeleng go latela go tlhokafala ga dipaki. Thales e nganyile ka gore dintsho tsa bakaedi ba yona mono Afrika Borwa ka 1990 le 2000 PMY Not le Elaine Thetard di ketefaletsa go gwetla bosupi jwa puso. Matata a mangwe go setlamo se se dirang dibetsa sa kwa fora ga mmogo le mopresidente wa maloba Jacob Zuma. Moatlhodi Nkosinathi Chile o gapetse thoko kopo ya bone ya go sa le gale ya gore ditatofatso kgatlhanong nabo di phimolwe. Thales e dirile kopo ya gore ditatofatso tsotlhe kgatlhanong nayo di phimolwe. Se ke go latela lesola yo mongwe wa dipaki mo kgetseng e. Borramolao ba ga Zuma le bone ba ne ba lere kopo ya mofuta o. Morago ga dingangisano moatlhodi Chile o ne a re ga go mo dithateng tsa kgotlatshekelo go emisa tsheko ya molatofatswa jaaka fa setlamo sa Thales se kopile ka a re bothati jo bo sekisi jo bo setšhaba ke bona fela bona le thata ya go dira jalo. I am of the view that in a request that will result in the acquittal of an accused person without production of evidence in a matter of such a magnitude, the societal interest is but one of the factors that the court should view in a serious light. The Constitutional Court further held that a factor that is of central significance should always be the nature of the offense. Kgotlatshekelo e laetse gape gore e tla be le magato gore mogakolodi wa matlole wa maloba wa ga Zuma Shabir Sheikh le bathapi ba bangwe ba Thales ga ba ka ke ba tswelela go neelana ka bopaki mo kgetseng e. Se ke jaaka fa Thales nganga ka gore bopaki jo badiri ba bangwe bo ka se ne le boleng bope fela mo kgetseng e. Kgotlatshekelo ya re seabe sa go se nne teng ga May Not le Thetard jaaka dipaki mo go se go beleleng ga kgetsi go tshwanetse ga swediwa ke kgotlatshekelo e neng go sekelwa go go yona kwa tshimologong. For an accused person applying for a permanent stay to rely on hypothecated prejudice, it must be actual significant prejudice. The actual position regarding the value to be attached to the evidence sought to be adduced by Thales will only be known once that evidence has been presented. Kgetsi buseditswe morago go fitlhelela sedimontho le ale malatsi a le mane go letla Thales le Zuma go swetsa gore
a ba batla go dira kopo ya go ikuela kgatlhanong le tshwetso ya kgotlatshekelo kana jang. Morago ga gore SABC e buisane le monna go latela go bolawa ka go thuntsiwa ga yo mongwe wa babelaelwa mo polaong ya ga Olorato Mongale, batswasetlhabelo ba bangwe ba ne ba ikgolaganya le tirelo kgaso eno mme ba bega gore ba gakologelwa lentswe la monna yono le go bega fa ile karolo ya segongwana se se totang basadi go ba kgotosa kwa ditikwatikwen tsa mabenkele. Mo karolong eno ya ntlha ya puisano e kgethegileng ba dikgang tsa rona ba buisane le ba go tweng ke batswasetlhabelo. Go tlhageletse batswasetlhabelo ba bangwe ba le bararo morago ga gore SABC e buisane le monna mme ba bega gore ba gakologelwa lentswe la gagwe ebile ke karolo ya segongwana. It was supposed to be me in a way because the same thing that happened to her was me. It's just that I was lucky to come out alive. These patterns are the exact same way. They pick you up and say you're going on a date and they said, no, don't drive, I'll drive you. Jessica, yo e seng leina la gagwe la nnete, o tlhalositse gore o ne a ikuela ka pelo e tlhomogileng gore a se bolawe mme a re monna yo o ne a re o batla go mo ruta go tshela le batho. I did ask him not to kill me because I have a family to take care of. He just said to me that we are slay queens on social media and we go around asking men for money and that's how we are able to maintain our lifestyle. I said to this guy, I'm working, I work my 9 to 5, I have no reason to do that. I prayed because they were just talking with this girl that he was with. Anyway, he asked me, so are you ready to die? He even asked me, so is this the first time this is happening to you? I was like, yes, it's the first time. And he said to me, at least you have learned a lesson. Jessica a re irile a bona dikgang tsa leso la ga Olerato a gakologelwa se se mo diragaletseng mme o bone go le botlhokwa go ntsha mosika sekhurumelo go leka go sireletsa basetsana ba bangwe. Moruti Magbansi yo itshupileng go nna mokaedi wa mopresidente wa America Donald Trump wa Samoa o gapetse thoko dipego tsa gore basweu ba bolawa ka mogoso mono Afrika Borwa segolo thata ba maafrikanere. Bansi o ntse a le mo nageng go sekaseka dintlha ka ga dipego tseno tse di lebisitse kwa goreng maafrikanere a rebolelwe botshabi kwa America. The big elephant in the room was to answer and find, is there white genocide that's happening in South Africa at the hands of black people with a black-led government? And what I find was, having spoken to many different former apartheid leaders, many different white farmers, Afrikaners in business, they were extremely shocked to discover that this was the narrative that was being played out in Washington, D.C. Mothoetsho re santse re le mmogo ditsala le balosika la modiragatsi wa Afrika Borwa yo itsegeng boditšhaba Presley tshweni ya gae yo a neng a itsege ka Cobrizi kgotsa Mokwepa ba mo tlhalositse e ne le motho yo boikobo ebile a rata kitlano ba ne ba kokwane kwa Mahikeng kwa Northwest go gopola botshelo jwa gagwe. Bontsi jwa batho le mekgatlho e farologaneng go tswa kwa mafelong a farologaneng ba kopane go keteka botshelo jwa modiragatsi wa serala. Ditsala di mo gopola ka mokgwa o a neng a diragatsa ka gona. Yes, we won the Oscar. We brought the Oscar in the country. But Oscar doesn't make you a millionaire or a billionaire. Unfortunately, our country is not like America. So let's make the situation better. Let us recognize each other while we're still alive. Let's change rules. Let's change the game. Batlo muskrin at Presley, the repeat and everything, but there's nothing in return. Remember when he approached me and he said, look, Grant, re tshwanetse re re a documentary ka ditroupa. Ke tswa ke le go magapane starta ke a ditroupa tse mona, it's a beautiful thing. Re tshwanetse re documentary a teng ke mara ke batho ba setseng ba approach itse a re mara itse tlhaloganyo yaka.
tshwanetse re dire ka tsela e nngwe leng gore batho ba tla di rata tota, because when he saw Ditaba o di ratile ka pelo le moya. Ba lelapa la ga tšhwene ya gae ba re o tshidila botshelo jwa gagwe ka botlalo. But to us, Presley was more than what the cameras captured. He was a protector, a husband who loved deeply, a father who was gentle and proud, a brother-in-law who made us laugh and made us think. He was always present, even in his busiest moments, never forgetting his roots or those who stood by him. Puso ya profense e kaile fa e tla tshegetsa ba lelapa la ga tšhwene ya gae. We met with the family to discuss our position in terms of the necessary support that we are going to provide to them with the necessary limitation that is there. Karolo ya bobedi ya tirelo matshediso ya mogaka yono e solofetse go tshwarwa kwa Gauteng ka la bone mme a bolokwe ka la Matlhatswa kwa Pretoria. Thabang Morutlwa, SABC News, Mahikeng. Moatlhodi Philip Lobster o boleletse kgotlatshekelo ya Free State kwa Bloemfontein gore NPA ne tshwanetse go itse gore ke tona ya bosiamisi fela a nang le dithata tsa go lopa taelo ya go busediwa gae ga molatofadiwa go tswa kwa pusong ya Amerika. A re taelo e rebotsweng ke kgotlatshekelo ya boikuelo dikgwedi di le pedi fela pele NPA e lopa tetla e ne tshwanetse go gakolola bothati jwa bosekisi gore ba tse kgato efe. Mokgatlo wa mapodisi SAPU kwa Northern Cape o tlhagisitse matshwenyego ka ga maemo a sa jeseng diwelang a ditokololo tsa lekala la Public Order Policing a direlang mo go ona kwa profenseng eo. Go ya ka SAPU, ditokololo tsa POP ga di na dikantoro mme di direla ka fa tlase ga ditlhare kgotsa mo dijanageng. Sena ke seteišene sa sepolesa Kuruman. Ho hlaelletse ha ditho tsa sepolesa tsa lekala le thibelang merusu se etsa mosebetsi wa sona seteišeneng mabaleng a seteišene. Union ya sepolesa e leng SAPU e re maemo ana a ditaba a sa thabising ha esale a le teng diteišeneng tse mmalwa tsa province. No wa bata abana tulo mo ba ka dulang hantle hore ha ba etsa mosebetsi wa bona e le rongwa admin o tlhokala hore ba o etse ba dutse fela mo bulehile mo tulo e ntle e loreng motho a ka dula mo yona. SAPU e re kgaelo ya meralo ya motheo le tlhokego ya disebediswa di thibela sepolesa ho etsa mosebetsi wa sona. Union e qolla diteišene tsa sepolesa Kuruman, Kimberley, Springbok ha di hloka sebaka bakeng la lekala lena la sepolesa. Re tshwenyehile haholo hobane ra bona hore baeteledipele ba SABC ka re ha bana maikemisetso ha o lokisa, because ntwena ha e qalona jwale se le dilemo e tsala and hona le di-stakeholders tse le reng di ikemiseditse ka thusa sepolesa hore ba bone hore accommodation ya public order policy mo Kuruman e not to the standard se le reng se amoile mo setšhabeng. Botsamaisi ba sepolesa Northern Cape bo tlhalosa ha botseba ka maemo ana a ditaba mme bo ntse bo le maikemisetsong a o tla ka tharollo. Facility management within the South African Police Service involves internal processes on provincial and national level. The Kuruman Public Order Police Unit is currently being accommodated at and operating from the Kuruman Police Station. Relevant applications and processes are at an advanced stage. SAPU e re maemo ana a ditaba a hloka bonamodi ba ka potlako. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC, Kuruman, Northern Cape. Mothoetsho re santse re le mmogo. Kopo ya ka bonako ya EFF kgatlhano le koketsego e tshisintsweng ya lekgetho la lookwane e gapetswe thoko ke kgotlatshekelo ya Western Cape. Lekoko le ne le batla kiletso ya nakwana kgatlhano le go diragadiwa ga lekgetho la lookwane le le simololang go diragadiwa bosigo gare gompieno. Seno se ra gore bakgweetsi ba tlile go duela tlhwatlhwa e okeditsweng ka disente di le 15 ya litara ya lookwane le disente di le 15 mo litareng ya diesele. It is ordered, 1, the application is dismissed with costs. 2, the applicant is to pay the first respondent's costs, which cost will include the cost of 2 counsel where so employed on scale B. That is the order of the court. Ka taelo eo
EFF e reteletswe ke go fenya legato la ntlha la semolao. Karolo A e ne ya kopa gore go nne le thibelo ya nakwana fa karolo B e neng e le kopo kgolo e e tla gwetlhang gore a go tlhagisiwa ga lekgetho la lookwane go dumelana le molaotheo. And what will be argued in Part B is that any legislative provision that permits the minister to increase the fuel levy is unconstitutional. Motshwaramatlotlo wa bosetšhaba o na nganga ka gore tona ditšhelete o na le thata ya go oketsa lekgetho la lookwane. In order to get that interdict, assuming they're in the territory of a constitutional challenge, because we still haven't worked out what their Part B is. Because remember, their Part B relief, as it's currently pleaded, just says reviewing the minister's decision. It says not one word about a constitutional challenge. Gape EFF e ngangile ka gore Palamente ga ya tshwanela go itlhokomolosiwa fa ya amogela lekgetho la lookwane. Ya re ditshitshinyo dipe fela tsa lekgetho di tshwanetse go dirwa ka molaotlhomo wa matlole mme seng ka molawana jaaka o dirwang ke tona ya matlole. On the 23rd of May, already the EFF made it clear that we rejected the fuel levy, followed by, of course, the letter that came in on the 26th of May, which asked Minister the question, where did you rely on? What did you rely on? Which powers do you have? To this day, we're still waiting for his response. Ga go a totobala sentle gore karolo B ya kopo ya EFF e tla rediwa leng. Ikonomi ya Afrika Borwa e bone kgolo mo kotareng ya ntlha ya ngwaga le fa e santse e le bokoa. Dipalopalo tsa Stats SA di supa fa ntshodikuno ya selegae yo oketsegile ka lefela phegelwana nngwe mo dikgweding tsa ntlha di le 3 tsa ngwaga. Temothuo ke yona e nnileng le seabe segolo mo dipalompalong tsa ga jaana tsa GDP morago ga go oketsega ka diperesente di le 15 phegelwana robedi. Kgolo e itumedisang e santse e le sengwe se se bokete thata go se fitlhelela go ikonomi ya naga. Ke madirelo a le mane fela a iponetseng kgolo e namatsa mo dikgweding di le 3 tsa ntlha tsa ngwaga. Le mororo dikarolo dingwe tsa ikonomi di bontsha matshwao a itumedisang jaaka temothuo. Dingwe di tshwana le tlhagiso le meepo di lebane le dikgwetlho mme seo se baka koketsego e nnye ka kakaretso go kgolo. Stats SA ya re maphata a tlhagiso a le 7 go tswa go a le 10 a begile selo se se kwa tlase sa kgolo. Segolo bogolo go leokwane, didiriso tsa chemical, dijo, dino ga mmogo le dijanaga. Our economy is not growing sufficiently enough. So it is easy for it to slide to the negative at any given point. And I think that's what the commentators that I spoke about were talking about from yesterday all the way to this morning while they awaited the release of this number. Baitsanape ba re maemo a sa itumediseng a kgwebisano lefatshe ka bophara ka ntlha ya dintwa tsa kgwebisano a makgolo mo go maswe. We are still expecting some improvement in economic growth over the course of this year. Of course, we know that the first quarter was characterized by extreme levels of uncertainty stemming from both domestic and global factors. However, we remain concerned about downside risks to near-term growth. Lephata le le dirileng sentle go gaisa e le la temothuo le lebane le matshosetsi a bolwetse jwa molomo le tlhakwana mo diruiweng. Overall, when we are thinking about agriculture, the numbers are looking good. The key catalyst, though, behind all of this is the favorable weather conditions that have supported it. Now, the one aspect that will change the dynamics a little bit in some of the quarters that are yet to come is the foot and mouth disease, which is affecting the livestock industry. Dipalopalo di bontsha gape gore dipeeletso go dithoto tse dintšhwa di fokotsegile. Dikgwebo le puso di beeleditse diperesente di le 1.7 go kago, dimešhini le didiriswa tsa dipalangwa. Monasitulo wa komiti ya Palamente malebana le metshameko botaki le setso Joseph McGlua o gadile mokgwa wa ga Tona Gayton McKenzie wa go setseni dikopano tsa yona. McGlua o tlhagisitse matshwenyego a gagwe pele ga kopano ya SAFA le komiti ka ga merero e amanang le matlole le go diragadiwa ga mafaratlhatlha a VAR gareng ga tse dingwe.
go ya ka komiti ya palamente Tona McKenzie o na le mokgwa wa go palelwa ke go tsenela dikopano tše ge sale a kgethilwe go ba tona ke mopresidente Cyril Ramaphosa ka kgwedi ya July mo ngwageng wa go feta. McKenzie o boletše gantši ka tšhomišo ya VAR kgweding ya maoto ka Afrika Borwa gomme o be a sego go tlo araba dipotšišo tšeo di bego di le gona. We are wasting our time with the sound absenteeism of the ministry. I'm going to tell you why, honorable members. There's a tendency by the minister not to attend our meetings. We discuss, we debate, we interrogate. In the absence of the minister, le ge go le bjalo SAFA e re e kgauswi le go thoma tšhomišo ya VAR le ge e tlo bitša dimilione tša diranta. So we need licensed VAR people that sit in a room, and then you also need licensed referees, match officials. Now we are at an advantage where we have, on average now, I think we've got about eight match officials that have extensively been trained through FIFA. Mokgatlo wa SAFA o amogetše gore o lemogile mathata a mantši a ditšhelete gomme se bakile gore bašomedi ba mokgatlo wa SAFA ba se lefiwe meputso ya bona ka nako ka kgwedi ya March gomme le baraluki ba bafana le ba banyana ba lemogile mathata mo ngwageng wa go feta. Our total turnover is 356 million. That's the revenue for the year. And the reason why we reported a loss for 2024 is firstly, we don't have funding for junior national teams. SAFA e tlo swara dikgetho mo ngwageng o tlago e fela ba tlo ba le kopano ya komiti taolo mo mafelelong a kgwedi ye. La mafelelo ge SAFA e swara kopano ya komiti taolo e be ile ka kgwedi ya January lenyaga. Spiso Ramara wa ditaba tša SABC. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga swela telang ke ya sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC la hae. Ga jana ke go tlogela le ke lebogile kgaje ka tsa maemo a bosa go fitla re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle. Tla ke go leboga ke eme mo ga etshoma di mar bana ponela pele mo mabosa mo bosegonjo ga mmogo le motsatsing la ka moso go bontsha fa go tla nna le pula e matlaka ka province ya go Western Cape ka diperesente di le 16 me ka province ya Western Cape teng go tla itemagala masarasara na pula ka diperesente di le 13 me re lebella motsatsing la ka moso teng masarasara na a pula tsolela ka diperesente di le 13 ka province ya go Eastern Cape le Western Cape me re lebelle mo bosegonjo gompieno ba bona le pele mo mabosa ba bontsha fa go tla nna le makhubu ka province ya ka kwa Eastern Cape me go tla poga go rala di province ka bophara me motsatsing la ka moso teng makhubu a tsolela ka province ya ka kwa Eastern Cape go fitla ka province ya ka kwa KwaZulu-Natal le diphefo tse di matla re tswele pele re lebelle digata tsa rena tsa di temperature tsa mabosa ga re lebella province ya Gauteng Johannesburg mo mosong e tlabe ke me go digata di le 3 metla thutafala ka digata di le 12 le bongwe fa Springs lona e tlabe ke me go digata di le 12 le bongwe re lebella province ya ka kwa Limpopo teng go tla go thutafetse ka kwa province e fa phala borwa yona e tlabe ke me go digata di le 12 le borobedi Thohoyandou lona e tlabe ke me go digata di le 12 le borobedi re lebella province ya ka kwa Mpumalanga teng Mbombela mo mosong e tlabe ke me go digata di le robedi metla nna mogota ka digata di le 12 le boraro fa Sekhukuza yona e tlabe ke me go digata di le 12 le borataro re lebella province ya ka KwaZulu-Natal teng Richards Bay go tla go thutafetse ka digata di le 10 le borobedi fa Ulundi yona e tlabe ke me go digata di le 10 le bosupa re lebella province ya ka kwa Eastern Cape teng East London mo mosong go tla go na le tlhabo ya letsatsi me tlabe ke me go digata di le 10 le boraro metla thutafala ka digata di le 10 le borobedi mera ka province ya ka kwa Eastern ya ka kwa Western Cape teng George mo mosong tlabe ke me go digata di le 10 metla thutafalanyana ka digata di le 10 le botlhano mo Selby yona tlabe ke me go digata di le 10 le
re lebele province ya ka Northern Cape teng rumane mo moso tle be ke me go di grata di le 3 mme tla thuta fela ka di grata di le 23 fa Kimberley yona tle be ke me go di grata di le 21 re lebele province ya ka Free State teng so solbe ke mo moso tle be ke me go di grata di le 3 mme tla na mogote ka di grata di le 22 fa Frankfurt yona tle be ke me go di grata di le 19 re konosetsa re lebele province ya Northwest Mahikeng go tla na mogote ka di grata di le 23 fa Klerksdorp yona tle be ke me go di grata di le 22 mo gaetso ka gore le go tsoka magoro ga se go latlhana re kopane mo nakong e tlang enne boroko